Welcome to Tripura Info News Update. Panic spread among the villagers over a toy helicopter. The police had to rush to the spot. The incident took place late on Tuesday night in the Dakshin Charilam No. 6 colony area under Bishramganj Police Station. Suddenly, a toy helicopter, like a helicopter, started circling over a big tree with red and blue lights. Very high. Suddenly, the villagers noticed the matter. Then, with the red and blue lights flashing, the toy helicopter started circling over a bamboo bush and came down to the ground. Seeing the matter, panic spread among the people of the entire village. One by one, the villagers came out of their houses. The villagers did not go near the toy helicopter out of fear. They were watching the helicopter from a distance. If there was anything in it, if there was an explosion. So no one went near it. No one touched it. The news was given to Bishramganj Police Station. After receiving the news, Bishramganj Police Station Ok Sabamal Debnath 2nd Ok Mithan Saha rushed to the Dakshin Charilam No. 6 colony area. এটা একটা সন্ধ্যার সময় এটা দেখছি গাছের আগে যেটা ঘুরতে আছে এটা ঘুরতে 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 এটা আজকে সন্ধ্যার সময় এটা মানে এটা দেখতেছি এটা গাছের মধ্যে এটা ঘুরতে আছে এটা মানে ঘুরতে 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 এটা বাঁশ গাছের তলে এটা ঘুরতে আছে এটা ঘুরতে ঘুরতে এটা এমন মাটির মধ্যে পড়তেছে এটা কি জিনিস এটা আমরা কইতে পারি না কারণ এটা তো তো যুদ্ধ চলছে অনেক কি এটা আমরা এটা কইতে পারি না আমরা সবাই ডরাইতে আছে এটার মধ্যে লাল নীল একটা বাতি জ্বলতে আছে এরকম এটা কোনো খেলনার জিনিসও না এরকম জিনিস আমরা কোনোদিন দেখছি না হেলিকপ্টারের মতো আমরা ভয় লাগতেছে ঘুরতেছে এটা গাছের উপরে তো এটা ঘুরতেছে আম গাছটার উপরে দক্ষিণ চরিলাম নম্বর কলোনি Subscribe to Tripurainfo and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.